vertical circular motion. Point mass undergoing vertical circular motion under gravity. So consider a bob which is massless, which is attached to inextensible flexible string and which is whirled in a vertical circular path, such that here to understanding its tensions, its velocities. So here we consider the uppermost part A and lowermost part B. C and D are the midpoints of that vertical circular motion, that is a horizontal position. So here next we have to discuss about what are the positions when the string is horizontal. Whenever the string becomes at horizontal at point C and D, then what are its positions? So therefore in our syllabus they are directly given the values, that is tension at C, that is Tc, minus tension at A, that is Ta, is equal to tension at D is equal to tension at minus tension at A. So whenever the particle comes from A to C, its total energy remains constant, but some potential energy converted into its kinetic energy. So here we using the potential energy kinetic energy formula and solve it. Then we have to obtain the answer is that thrice mg. काय सांगितलं, A या ठिकाणाहून ज्यावेळी C या ठिकाणी तो पार्टिकल जाईल किंवा D ठिकाणाहून A कडे जाणार आहे, तेव्हा त्याच्यामध्ये असणारी कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये होणार आहे किंवा पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कायनेटिक एनर्जी मध्ये होणार आहे. हे होत असताना ते जर सॉल्व्ह केलं तर त्याचा आन्सर किती येतं 3mg. Tc minus Ta is equal to Td minus Ta is equal to 3mg. So velocity Vc, that is minimum velocity, is the same as the at point D, at which is also minimum velocity. So here we putting the values, so we obtain that minimum velocity at point C and D is under root 3rg. What is the answer? Under root 3rg. So this is the positions when the string is horizontal. काय काय केलं आपण? Tc minus Ta, Td minus Ta is equal to 3mg. Again minimum velocity at point C and minimum velocity at point D is same, so which is the value is under root 3rg. Next here we study about case number 2, mass tied to a rod. Here the bob is attached to the string, and wherever string is whirled in a vertical circle, then the tension along the string which provides necessary centripetal force. Due to this, bob will be moving in a vertical circular path. But here mass tied to a rod. Here mass tied to a rod. Whenever we tied with the rod, then string and rod, they are different. Whenever the string rotates in a vertical circular motion, then each and every part of that string which provides necessary tension to the bob. But here the rod which such act as the velocity at lowermost, that is minimum, is equal to under 4rg. So derivative of this square root of this 4, that is 2 under rg as it is. So minimum velocity at the rod horizontal position is equal to under root 2rg. स्ट्रिंगला रिप्लेस केलं आपण आणि जर रॉड वापरलं आणि जर ती वस्तू जर आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर रिव्हॉल्व करत असेल, फिरवत असणार आहे, तेव्हा व्हॉट हॅपन, तेव्हा काय होतं, तर लोअर मोस्ट पोझिशनला असणारी जी व्हेलॉसिटी आहे ती अंडर रूट 4rg इतकी येते. 4चं अंडर रूट जर सॉल्व्ह केलं तर किती येतं, 2 अंडर रूट rg. सो मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट द रॉड हॉरिझॉन्टल पोझिशन इज अंडर रूट 2rg. So therefore tension, that is lowermost minus tension at uppermost, is equal to 6 mg. This point here we already discussed about that. Higher tension, that is Ta minus Tb, Ta minus Tb, हे आपण already solve केलं आणि ते किती आलेलं आहे 6 mg. So this is the our vertical circular motion point. So next here, next point will be spear of death, मौत का कुआं, spear of death.
हिंदीमध्ये त्याला काय म्हटलं जातं, मौत का कुआ. तुम्ही सर्कसमध्ये पाहत असाल की एक खूप मोठा असा स्पियर आहे आणि त्या मोठ्या अशा असणाऱ्या स्पियरमध्ये हॉरिझॉन्टल मोशनमध्ये म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर पाथ किंवा हॉरिझॉन्टल अशा मोशनमध्ये बायसिकल किंवा ती असणारी जी काही गाडी आहे दुचाकी ती राईड करत असतो. ते राईड करत असताना whenever the person stands on the floor, then the normal reaction takes place between the person and that floor. Whenever any vehicle which is moving along a horizontal path in a sphere, then normal reaction and the speed which is maintain its balance. So necessary centripetal force is provided by frictional force and its normal reaction. So this is a sphere of death, that is मौत का कुआं. Next here we have discussed about vehicle at the top of a convex overbridge. Vehicle at the top of a convex overbridge. Convex overbridge. This is a convex overbridge. Concave. This is a concave, or this is a फुगीर भाग, that is convex. So vehicle at the top of convex. This is a convex overbridge. Concave आतल्या बाजूला, cave, concave, and this is a convex. So this is a road surface. Look at here. This is a road surface. On this road surface, the vehicle म्हणजे आपली दुचाकी असेल किंवा चारचाकी गाडी असेल which is at the top of that convex overbridge. This is a bridge, but this bridge is in a convex form. तो ब्रिज कसा आहे, कॉन्व्हेक्स फॉर्म मध्ये. आणि समजा त्या ब्रिजच्या ओव्हरब्रिज जो आहे त्याचा जो कॉन्व्हेक्स पार्ट आहे त्याच्या टॉपला जर समजा एखादी व्हेकल जर घेतली असेल, गाडी असेल, मग त्या ठिकाणी असणार जे काय फिजिक्स आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. So whenever the vehicle which is moving along the top of the convex overbridge, this is a convex part. This is a convex part. So whenever the vehicle which is on the top, then normal reaction which is balances the weight of that vehicle. So mg, mass into acceleration into gravity, weight. This weight is balanced by the normal reaction. Here r be the radius of that convex bridge. r म्हणजे काय आहे, रेडियस आहे. R म्हणजे काय, radius of convex overbridge. So whenever vehicle on a convex bridge, there are some forces acting on them. काहीतरी forces त्याच्यावरती ऍक्ट होणार आहेत. Which are the forces? The forces acting on the vehicle are first its weight mg. पहिल्यांदा काय ऍक्ट होणार आहे, त्याचं असणारं जे वेट आहे ते वेट किती असणार आहे, सो वेट mg. And second, that is the normal reaction n. And second point जो आपला आहे बाळांनो तो कोणता आहे, normal reaction. Whenever the vehicle which is on the top of a bridge, on the convex bridge, then here two forces acting on them. First one is that weight mg, second is that normal reaction n. So therefore the necessary centripetal force for performing circular motion is provided by weight and its mass. So mg minus n. mg minus n is equal to, what is the formula of centripetal force? सांगा, बोला. centripetal force चा फॉर्म्युला काय? करेक्ट, mv square upon r. बरोबर आहे, तुझं बरोबर आहे. काय फॉर्म्युला, mv square upon r. So therefore mg minus n is equal to mv square upon r. As the speed is increased, समजा ती गाडी तुफान वेगात आलेली आहे, त्या कॉन्वेक्स ब्रिज वरून तुफान वेगाने आलेली आहे. As the speed is increased, so normal reaction goes on decreasing. जर ही गाडी अशी येत असताना तुफान वेगाने आली तर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होईल. ती गाडी कशी जाईल, अशी जाणार आहे वरती, बरोबर आहे का. तर नॉर्मल रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो दस फॉर जस्ट मेंटेनिंग कॉन्टॅक्ट, जर त्याचा कॉन्टॅक्ट मेंटेन करत असेल, so n becomes 0. So this imposes the upper limit on the speed as Vmax is equal to under root rg. So त्याचं असणारं जे अप्पर लिमिट आहे ते किती असो, मॅक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट rg. r be the
radius of that convex bridge, and g means acceleration due to gravity. So therefore minimum velocity is equal to under root rg. काय काय बघितलं आपण? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये पॉइंट मास अंडरगोईंग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी, याच्यामध्ये आपल्याला जो आपला कालचाच पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये पोझिशन्स व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल. सो TC minus TD, sorry, TC minus TA again is equal to TD minus T is equal to 3mg. सॉल्व केलं तर मिनिमम वेलोसिटी ॲट पॉइंट C is equal to minimum velocity at point D is equal to 3rg. So here next we discussed about mass tied to a rod. स्ट्रिंगला रिप्लेस केलं आणि रॉड वापरला. हो, मग काय होईल तर जेवढी वेलोसिटी लोअर मोस्टला मिनिमम असणार आहे ती किती √4rg. फोर्सचं अंडर रूट आहे 2, rg at is v minimum at the rod horizontal position, so is equal to √2rg. So therefore tension at lower most minus tension at upper most is equal to, त्याच्यामधला फरक किती आहे? अरे काल शिकलोय आपण, किती फरक आहे? 6 mg इतका फरक आहे, तेच लिहिलं. त्यानंतर आपण बघितलं स्पीड ऑफ डेथ. स्पीड ऑफ डेथ म्हणजे मोदककवा, त्याच्यामध्ये असणारा व्हेकल काय करणार आहे? अलॉंग हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर पाथ फिरत राहणार आहे, की त्याच्यामध्ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, त्याच्यामध्ये असणार फ्रिक्शनल फोर्स आणि नॉर्मल रिएक्शन बॅलन्स करणार आहे. नेक्स्ट आपण काय बघितलं? व्हेकल ॲट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओव्हरब्रिज. Whenever some vehicle which is moving on the top of a convex bridge, then its necessary centripetal force is provided by its normal reaction and its weight. So therefore force acting on the vehicle when at its top is weight, that is mg, which is acting in downward direction, that is weight mg, and normal reaction n, this normal reaction n which is in upward direction. Clear दिसलं पाहिजे, clear. जरा पुढे या. Forces acting on the vehicle are weight mg, which is in a downward direction, and normal reaction n, which is in upward direction. This normal reaction n, which is balances the weight mg. Okay, good. So therefore mg minus n is equal to necessary centripetal force. mg minus n is equal to what is the centripetal force? सांगा. m square upon r. So this is the speed is increasing, n goes on decreasing. Thus for just maintaining contact n is equal to 0, this imposes an upper limit on the speed as Vmax is equal to under root r. Finish.